વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ICTSM ટ્રેડના OS, ડેટા બેકઅપ, ટ્રબલ શૂટિંગ ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. અહીં તમને દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ MCQ, એમ્પ્લોયેબિલિટી સ્કિલ MCQ, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ MCQ તેમજ પેપર સોલ્યુશન મળશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે. Questions. Which one is physical device of a computer? કોમ્પ્યુટરનું ભૌતિક ઉપકરણ કયું છે? Right answer is option A, hardware. The operating system comes under dash. Operating system ખાલી જગ્યા હેઠળ આવે છે. Right answer option C, system software. A GUI interface that provides graphics two-way communication between dash. GUI એ એક ઇન્ટરફેસ છે જે ખાલી જગ્યા વચ્ચે ગ્રાફિકલ ટુ-વે કોમ્યુનિકેશન પૂરું પાડે છે. રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, યુઝર એન્ડ એપ્લિકેશન. What happen when we double click on an icon? જ્યારે આપણે આઇકોન પર ડબલ ક્લિક કરીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? Right answer is option A. Open the corresponding program or file. સંબંધિત પ્રોગ્રામ કે ફાઇલ ઓપન થશે. Which of the following one way of opening Window Explorer is to? વિન્ડો એક્સપ્લોરર ખોલવાની નીચેનામાંથી કઈ એક રીત છે? Right answer option A, window key plus E. What do you understand by file properties? તમે ફાઇલ પ્રોપર્ટીઝ દ્વારા શું સમજો છો? Right answer is option B. It provides information about file. તે ફાઇલો વિશે માહિતી પૂરી પાડે છે. Which one of the following is not come under window accessories? નીચેનામાંથી કયું વિન્ડો એસેસરી હેઠળ આવતું નથી? Right answer option C, MS Word. To find a file or folder, we may also use dash. ફાઇલ અથવા ફોલ્ડર શોધવા માટે આપણે ખાલી જગ્યાનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. રાઇટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન A, સ્ટાર્ટ બટન. Each tool is control panel is represented by dash. કંટ્રોલ પેનલમાં દરેક ટૂલ્સ ખાલી જગ્યા દ્વારા દર્શાવાય છે. રાઇટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન C, CPL ફાઇલ. Which type of data we may recover? કયા પ્રકારનો ડેટા પુનઃ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન A, ઓલ ડેટા, બધા જ પ્રકારનો. What are the benefits to update operating system? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને અપડેટ કરવાના ફાયદા ખાલી જગ્યા છે. રાઇટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન D, કરેક્શન ફોર પ્રોગ્રામિંગ ઇનકમ્પેટિબિલિટીઝ. પ્રોગ્રામિંગ અસંગતતાઓ માટે કરેક્શન. What do you understand by operating system? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા તમે શું સમજો છો? Right answer is option A. It is a collection of system program. તે સિસ્ટમ પ્રોગ્રામનો સંગ્રહ છે. What are the function of operating system? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું કાર્ય શું છે? Right answer option D, process management.
Which one of the following is not an operating system? નીચેનામાંથી કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નથી? Right answer is option B, MS Office. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic, hardware, virus, utilities, user account.